ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಯಲ್ಲಾಪುರದ ಹತ್ರ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೌದಾ, ಆಗ್ಬೋದು ಆಚಾರ್ಯ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಚಾರ್ಯ. ಆಗ್ಬೋದು. स्वागतं शुभ स्वागतं, स्वागतं शुभ स्वागतं. सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् दुग्धं गीतामृतं महत्. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಾರವತ್ತಾಗಿ ಮೆಟಫೋರಿಕ್ ರೂಪಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹಸುವು ಆಕಳು, ಅದನ್ನು ಕರೆಯುವವನು ಗೋಪಾಲ ಬಾಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಅದು ಹಾಲು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಅವನು ಕರುವನ ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಕಳು ಹಾಲನ್ನ ಸುರಿಸುತ್ತೆ. ಸುಧೀ ಅಂತ ಶಬ್ದ. ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರುವವರು ಈ ಹಾಲನ್ನ ಅಮೃತ ಅಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಎಂಥ ಹಾಲು ಇದು, ಗೀತಾಮೃತ. ಈ ಗೀತಾಮೃತದ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತಿ ಬಂಧುಗಳು, ಯೋಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಸೇವಾ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಳಗದವರು, ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರೋರು, ಶೇಷಾದ್ರಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಆಚಾರ್ಯ. ಶುಭಮಸ್ತು, ಸ್ವಾಗತಂ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಬಂದು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾನೀಗಿಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವಾರ್ತೆ, ವೆರಿ ಹೈಲಿ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್. ನಿಯರ್ ಬೆಳಗಾವ್ there is an ashram called Shivayogi Ashram. The great sadhaka Swamiji, he wanted to start a new Gurukulam there. In the aegis of Bharatiya Shikshana Mandal and Gurukula Prakalpa. In that context, I went to that ashram near airport, Belgaum airport. Very beautiful, serene atmosphere.
There already they developed a very good ambience, highly rich, by many medicinal plants and Indian cow breed, very eco-friendly goshala, and many of you might have studied that book. I am very proud to mention that biography of Yogi, written by Paramahamsa Yogananda, very great yogi who conducts all over the world Yogada Satsang, Kriya Yoga programs covering very interior nooks and corners of the globe. Many disciples are there in Scandinavian countries to him. Such great yoga master. This Sadhaka Swamiji belongs to that lineage, that parampara. Very simple, very humble, and very small area he got there only with so much aesthetic sense. They developed a very good meditation hall with cave effect and pyramid effect. Such prayer hall they built up and cleanly maintained. There they wanted to start a new Gurukul with the 10 students from the next Yugadi. So as a part of some preparatory work, groundwork, just to discuss many details with Swamiji, I was there yesterday. I was in that ashram. And accompanied with our Bharatiya Shikshana Mandal Gurukul Prakalpa in charges, I was there. Now going back to my home village called Kallalli Naresara, near Kotemune, my native place. And I remember here, probably about 6 months back, I was moving here, and Kavya Kallolini, great Samskrita Kavya Goshti organized in Kashi, Banaras, and sitting here only I addressed that. The same thing today, I am just moving towards. Now I have connection. I think all of you are listening to me. ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಆನಂದ ದೇಸಾಯಿ ಹಿಂದಿನ ಭಾನುವಾರದ ಗೀತಾ ಸಾರಾಂಶವನ್ನ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈಕೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟುವಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇದ್ರೆ, ಹಿಂದಿನ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ that to share that knowledge today. Today, the main focus will be that on that shloka. Very important, because in some chapters, Sri Krishna has presented a list of qualities. Mainly in this 12th chapter, qualities of bhakta, devotee. If you go to the 13th chapter, the subsequent chapter, there a list of qualities of Jnani. Who is Jnani? Who is the real knowledgeable person? So that he amanitvam, adambhitvam, like that, he goes on presenting more than 20 qualities of a humble seeker. Humble seeker.
We are all humble seekers. We have no ego problem. And we are not supported by any previous understanding. Mind is very, very clean plate, so that you receive well. Some people will be wedded to some philosophy. If they are so prejudiced and sold out to some cult, or Shaiva, or Vaishnava, or Ganapata, Shakti, this caste, that creed, this creed, then it is difficult to understand. Bhagavad Gita sloka, it is in very lucid Sanskritam. If we are plain, not controlled by any previous understandings, easily we can understand. For example, today we take that sloka. Adveshta sarvabhutanam maitraha karuna evacha nirmamo nirahankaraha sama dukkha sukha kshami santushtaha satatam yogi yatatma dridha nishchayaha mayyarpita manobuddhihi yo madbhaktaha same priya. I think in this small span of time, we can give justice to at least one sloka today. Because here we are all devotees, neither jnanis, jnana yogis, nor raja yogis we are. We are only karma yogis and bhakti yogis we are. Because most of you, including myself, we are in karma field. We are interested with some duties in some organizations or some institutions, or you, some of you, you have your own small or big enterprises, small or big home industries, or you are working in some company. There you have many crises, no doubt. In every institutions or organizations, when people work together and do work, sharing and caring, some crisis, it is very much mandatory, no exception. That is how it happens. So now you encounter such a crisis in your work field. There, just to lessen that crisis or tension, we can go for some preparatory work, mental work. Physically, you may be having some very good infrastructure in your company or even your work field. But however, you have to work in the company of some human content, men of various mindsets, men of various types of priorities, attitudes, aptitudes, etc. There only frictions occur. There will be no proper matching in prioritizing something. Then there will be pull-push problem that causes some impact. ನಮ್ಮೊಡನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಅವರ ಆದ್ಯತೆಗಳು, ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಅಭಿರುಚಿಗಳು, ಇವು ಜೋಡಣೆ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ, ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಈಗೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ.
ಹಾಗೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, ಈವನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಒಂದು ಲುಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರೊಳಗೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿವೋಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿ, ಆ ಭಕ್ತಿ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸಮ್ ಡಿಟಿ, ಯುವರ್ ಓನ್ ಡಿಟಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್. Sometimes it is influenced by your family tradition. Sometimes it is influenced by your peer team, Mitra Mandali, friends. Many are devotees now. For example, devotees of Shirdi Sai Baba or Sai Baba cult. That more or less it is because of peer influence. That is how it happens. ಮಿತ್ರರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೇನೋ ಸದ್ಭಾವನೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ಕಷ್ಟ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಪಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರು ಆಗ್ಬೋದು, ಪಿಯರ್ ಪ್ಲೆಷರು ಆಗ್ಬೋದು. ಮಿತ್ರರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ that type of and peer pressure or pleasure. ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೈತ್ರಹ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಮೈತ್ರಹ ಕರುಣ ಏವಚ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಶಬ್ದವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣ. ಈ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದ್ವೇಷ್ಟ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಮೈತ್ರ ಕರುಣ ಏವಚ, ಇದು ಮೊದಲನೇ ಲೈನ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಲಹೆ ಇದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಈ ಥರದ್ದು ಇದು ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಲುಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ದೂರ ಮಾಡ್ತದೆ. ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕರು, ತುಂಬಾ ಹಸುಗಳು ಎಮ್ಮೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ವು, ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಬಿಗ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಏರಿಯಾ. And they go for churning, and sometimes they don't come back to our cattle field or our. Then my grandfather simply used to go to Ganapati because he was the main priest of our temple, Ganapati temple. He used to talk to Ganapati. Always he used to directly talk to, "Oh Ganapati, I am searching for this cow and that," and she was giving milk. And now from 2-3 days we are not getting milk for our grandsons and daughters. Please take care of. That is how we used to talk to God. Mahaganapati sit in front of sanctum sanctorium. ದೇವರ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಬಿಡೋರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋರು, ಅವರು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋರು. ನೋಡು 2-3 ದಿವಸದಿಂದ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾಲು ತಗೊಂಬರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳೋರು. ಸೊ ದಟ್ ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಅದು 1-2 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಹಸುಗಳು ಅಥವಾ ಆ ಎಮ್ಮೆ ಬಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡು. ವಾಯ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು ಆನಂದ್. ಹೌದು, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಬರ್ತದೆ ಇರಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಮ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದೀರಾ ಆಚಾರ್ಯ?
ರೂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗೆ that total surrender to some unseen force naturally helps to reduce our own tension. That is what I could experience in my own childhood and boyhood. This much devotion. That is why Narada Bhakti Sutra says, Sacha Parama Prema Rupa. Parama Prema means purest emotions of total surrender. ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅನೇಕರು ಅಮ್ಮ ಅಂಥೇಳಿ ಅನೇಕ ಮಾತೃ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕರು ಸಾಯಿಬಾಬಾಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ. And under concept we have Trimurti concept, Brahma, Vishnu, Maheshwara we have, and Trishakti concept we have, Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati. It is depending upon their own family tradition, it influenced by that, we sometime go to such sanctorums nearby, or even now we immediately after this lockdown released, simply people are rushing to all hermitages and all type of cultural centers and pilgrimage places. You know, you also might have enjoyed that. Everywhere heavy rush on Saturdays and Sundays. And this is also another expression of that type of commitment and devotion only. There, those devotees, how to behave, what type of attitude they must develop. That is why Bhagavan says, Adveshta. They must be free from envy, enmity, or hatredness. That is very, very important. Many bhaktas, devotees, I observe, they develop too much ego. Oh, my God is supreme, not your God. I got this initiation so that I am highly merited. That type of feelings sometimes not good in taste. Every person has his own liberty to choose his own deity and be committed and highly devoted to that deity, that God. ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನ ಇರಬಹುದೇ ಹೊರತು ಅಭಿನಿವೇಶ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಭಿಮಾನವೂ ಕೂಡ ಹದ ಮೀರಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮದು, ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ, ನಮ್ಮ ಊರು, ನಮ್ಮ ಜಾತಿ, ನಮ್ಮ ಕುಲ, ನಮ್ಮ ಗೋತ್ರ, ನಮ್ಮ ಸೂತ್ರ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಈ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭೇದ ಭಾವಗಳು ಎಡೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ದುರ್ಬಲ ಆಗಿದೆ. ದುರ್ಬಲ ಆದಾಗ ಅದರ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ಫಾರಿನರ್ಸ್, they misused and they just ignited that feeling, like most brilliant people who invaded Bharat, like Portuguese, English people, French people, like that. They have done it. They captured some area, like French people captured our Pondicherry, and the Portuguese captured Goa, and the Britishers captured many more areas in Bharat. There they played all tricks to divide our society in the name of such deities
their upasana paddhati, their mode of worship, and their interpretations, and depending upon their cultural moorings, they divide it. And our people became victim to those divisive attitudes. ಇದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ಥರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್. They have very free options, and depending upon proper guidance given to them, they take in that positive sense, don't go to any extremes, and let live and let live, believe your own, but at the same time respect others. That type of generosity, sense of generosity, adara bhava, udara bhava, ತನ್ನದಂತಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಭಾವನೆಗೂ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಗುಣ. ನಾವು ಜನಸೇವಾದಲ್ಲಂತೂ 72ರಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎಂ ವೈದಿಕ ಮಂತ್ರ ದಶ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಂದ್ರಂ ಯಂ ಮಾತರಿಶ್ವಾನಮಾಹು ವೇದಾಂತಿನೋ ಅನಿರ್ವಚನೀಯಮೇಕಂ ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದೇನ. ಶೈವ ಶಿವ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬುದ್ಧ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅರ್ಹನ್ ಅಂತ ಜೈನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಕಾಲ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಿಖ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರೇತಿ ಕೇಚಿತ್ ಶಾಸ್ತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತರು, ಕಥಿಚಿತ್ ಕುಮಾರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತರು, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅವರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುರುಗನೇ ಅಂತ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಾನಾ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ನಮ್ದು ಇರೋದೇ ಹಾಗೆ ಬ್ಯೂಟಿ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಡೈವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಡರ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಆ ಏಕಾತ್ಮತಾ ಧಾರೆಯನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬಿ ನಡ್ಕೋತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಲೀನಿಯೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಭಕ್ತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೊದಲನೇ ಶಬ್ದ ಅದ್ವೇಷ್ಟ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಪುಲಕಿತನಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾವ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೂ ಇವನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಾಗವತದ್ದು ಘಟನೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ತರ್ತದೆ. ಒಂದು 13ನೇ ಸ್ಕಂದ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಹೂತಿ ಅಂತ ತಾಯಿ, ಮಗನ ಹೆಸರು ಅವನು ಇದು ದೇವಹೂತಿಯ ಮಗ ಅವನು ಸಾಂಖ್ಯದ ಪ್ರವರ್ತಕನಾದಂತಹ ಋಷಿ. ಅವನು ಕಪಿಲ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು, ಕಪಿಲ. ಅವನು ಮಗ. ಅವಿಬ್ಬರ ಒಂದು ಸಂವಾದ, ಡೈಲಾಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ 3rd chapter ಆಫ್ ಸ್ಕಂದ ಆಫ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ. ದೇರ್ ಹಿ ಸೇಸ್, ಮಾತಾ his mother tells how to go for worshipping, how to go for worshipping and offering puja, offering festivities, celebrating festivities, how to do that ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಗನಂತ್ರ. ಮಗ ಅವನು he was highly well versed man, philosopher. In very early tender age only he was highly well versed philosopher in Sankhya and yoga. That type of young boy Kapila was. So Devahuti asked him how to do this thing. Then normally people go for worshipping and break coconuts and cut other tender leaves and cut mango branches and go to collect many things. When they go for collecting some things for worshipping, there it is violence inbuilt. For example, you go and cut tender these banana trees
and tender leaves from mango, all this. This is correct or not? That is what Devahuti asked these questions to Kapila. And her approach was this. Her opinion was, my son, people do all these things. It is too much showy, too much noisy type of worship they do. Not only they harm many species, many living entities around in their garden, even in their cowshed. There also they just take so much milk and don't give milk to their cub. All these are not bad. Is it correct? How all these practices will be supporting to aestheticity? Astikyake is supporting ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೈವ ತುಷ್ಯೇ ಅಶ್ಚಿತು ಅರ್ಚಾಯಾಮ್ ಭೂತಗ್ರಾಮ ಅವಮಾನಿನಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಭೂತಗ್ರಾಮ ಅವಮಾನ. Some people, they make showy and noisy worships and all this by involving themselves in many violent activities like cutting, crushing, rubbing, like that. These are all Suna, Panchasuna, 5 type of committing sins. Rubbing something, cutting something, crushing something, all this. So that he bluntly tells, no, Bhagavan will not be happy if in any offering, any suppression, oppression, violence involved, that puja Bhagavan never accepts. Here see, adveshta, no dvesha. There must not be any place for any type of enmity and hatredness. That is how clearly Bhagavan says, adveshta. And Maitra, and he must be very much friendly. He must be friendly. Bhagavan he must consider as friend, a friend in need. That is why friend indeed. That is how he has to understand Bhagavan. Not so far, he is in your own heart. He is always with you. That is how all our Shastras say. Describe Bhagavan like this, in this language. That is why Kapila says in Srimad Bhagavata, we must not do all these things. Now it has become great fashion. All Kalyanotsavas, so much showy and noisy, all celebrations, small puja. We invite so many people just to show. Many times it is not necessary. Now we are in COVID problem. If you invite many people, ultimately children will be victims. Children, nature never permits all these showy, noisy things. You may like it if so many respected people come and take part in your worship, in your yajna and in your puja. You will be happy. But children never like all these things. And ultimately, they will be troubled. They will be victims to your showy, noisy tendencies. This must not happen. ನಮ್ಮ ಈ ತೋರಿಕೆಯ ಸ್ವಭಾವ, 4 ಜನರನ್ನು ಖುಷಿ ಪಡಿಸುವ ಸ್ವಭಾವ, ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು, ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಗಳು ಅವು ಇದಾಗಬಾರ್ದು, ಬಲಿಯಾಗಬಾರ್ದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಬರಬೇಕು, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 10, 20, 40 ಸಾವಿರಾರು, 100 ಕಾರುಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಕೊಡುವ ಆತಿಥ್ಯ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ಹೊಗಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಚಿರೋಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಹೋ ಬಹಳ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಶೋಯಿ ನಾಯ್ಸಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಭಗವಾನ್ ನೆವರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಸೇಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಎಂದು ಮರಿಬೇಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಗಳಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ಮೇಲಾರು ಇನ್ ದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಪೀರಿಯಡ್, ವಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಪಯಸ್ ನೇಚರ್, ಈ ಆಸ್ತಿಕ್ಯ, ದೇವ್ರ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದಂತ ಜನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸೋಣ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು. ಅರ್ಹಯೇತ್,
ಅರ್ಚಯೇತ್ ಅಂತ ಭಾಗವತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದಾನ ಮಾನಾಭ್ಯಾಮ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಆ ದಿವಸ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಗಿವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ವನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. Just for performance of Shraddha and all these things, many people go to this one and the priests charge more. That is how the grumbling will be there, murmuring will be there. But even by hating and blaming, however, they spend money. After again they start murmuring. Oh, my bank balance lost, and this time now I have to do this and that. So much loss. I never expected this much loss. All these things happen. That is why dana manabhyam, simple thing. For example, now funeral ceremonies, highly costly, and it is so highly embarrassing and troubling now. And like that, even remembering our parents once in year we do Shraddha, they're also very difficult. That is why many people I know, just they go to Bhagavad Gita Parayana of 8th chapter. It is good. And another Parayana of Kathopanishad. Even that they do, and go to some center where some good people assemble. There they give some food and give some dakshina, small quantity, and go to some Pathshala or Gurukulam where properly that money is used for constructive work, for feeding all these Jivarashi, all giving something to cows. Now cow cuddling becoming great fashion. Just now I sent today many such photos. Cow cuddling. So just feeding one Indian breed of cow and giving proper food to it. And in its proximity, if you spend some time, you will be free from this type of normal problems, our sugar problem, madhumeha problem, and diabetes, blood pressure, and kidney related, heart related problems. All they will be happy free. That is how now recently that fashion spreading everywhere. Okay. However, in your bhakti, what is that do to be done? What is that does not to be done? These do's and don'ts must be properly understood by us. That is why Bhagavan says Adveshta. Don't hate. Sarva Bhutanam. All living creatures around you. And Maitra, have friendly nature. Bhagavan says like that. Kapila also says like that. Dana Mahanabhya. Maitriya. Same word Kapila also says in Bhagavada. Maitri Bhava. Have friendly nature. Even God also your friend. He is well-wisher. Don't have fear. Only nowadays it is Bhiti Adhika. It is Bhaya Bhakti, not Bhakti. We don't want Bhaya Bhakti. Our Shastras never approve. Our gods are so compassion, Karunaha, same thing. God is not there to frighten us. God is very much full of compassion. That is why he is God. If he also got sense of revenge, sense of hatredness, and if we don't give prasadam, don't give naivedyam, if you don't give masarana, curds, rice or payasam, he will not be angry. If he gets anger, then he will be as slow as we are human beings. That is why we must not consider this one. Maitra karuna evacha nirmamaha. And he has no any such too much passion, too much attachment to anybody. That is why nirmamaha, mamakara nasti. Nirahankar, no ahankar, no ego problem. Sama dukkha sukha. In your life journey, there will be both ups and downs, victories and failures, success and failures, victory and defeats. These are very natural. You cannot. Nobody is free from any this type of things. That is why
ಮೈತ್ರ ಕರುಣ ಏವ ಚ ನಿರ್ಮಮೋದಿರಹಂಕಾರ ಸಮ ದುಃಖ ಸುಖ ಕ್ಷಮಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಷಮಾಭಾವ. ದಟ್ ಟು ಇನ್ ಅವರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಫೈರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷಮಾ ಬುದ್ಧಿ, ಗಂಡನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಬಗ್ಗೆ, ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ, ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದಿರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅವರು ತಲೆ ಬಿಸಿ ಆದಾಗ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಜಗ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಗಿವ್ ಅನ್ನೋದೇ ಸರಿ. ಮರಿಬೇಕು, ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಈ ಕ್ಷಮ ಎಂಬುದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ. ಅದಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಭಕ್ತನಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಭಕ್ತರಾಗ್ತೀವಿ. ಸೈಕೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇದು. ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ದ್ವೇಷ ಭಾವ ಇರಬಾರ್ದು, ಮಿತ್ರ ಭಾವ ಇರಬೇಕು, ಕರುಣ ಭಾವ ಇರಬೇಕು, ಅಹಂಕಾರ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಮಮಕಾರ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಗೆದ್ದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದುಃಖ ಸುಖ ಬಂದಾಗ, ಜಯ ಪರಾಜಯ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲಿಬ್ರಿಯಂ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಇದ್ರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಭಕ್ತರಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೂಡ ಕಪಿಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹಯೇತ್ ದಾನ ಮಾನಾಭ್ಯಾಂ ಮೈತ್ರಿಯ ಅಭಿನಯನ ಚಕ್ಷುಷ ಅಂತ. ಅಭಿನಯ, ನಾನೇ ನೀನು, ನೀನೇ ನಾನು, ಆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಭಾವ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಈಗ ಈ ದೇಹ ಹೊತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಏರುಪೇರುಗಳಿದೆ. ನೀನು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ, ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ, ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ ಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಟೋಟಲ್ ಸರೆಂಡರ್ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅಂತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು. ಕ್ಷಮಾಭಾವ, ಪ್ರಪತ್ತಿ ಭಾವ, ಮಧುರ ಭಾವ, ಎಲ್ಲ ಭಾವಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಭಕ್ತಿ ಅದು ರಸಾಯನವಾಗುತ್ತೆ. ಭಕ್ತಿ ರಸಾಯನ ಅಂತೇನೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾರದರು ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರ, ಶಾಂಡಿಲ್ಯರು ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾಮೆಂಟರಿನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವೀಗ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ 12 ಓದ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಣ್ಣ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣಾಯಿಸಿ ನೋಡಿ. ಈ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಂತುಷ್ಟ ಅಂತಿದೆ. ಸಂತೋಷ ಏನು ಆನಂದವಾಗಿರೋದು, ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಇದೆ ಅಂತ ವಿವೇಕದಿಂದ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಸತತಂ ಯೋಗಿ ಯಥಾತ್ಮ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಶ್ಚಯ ದೃಢ ಇರಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು. ಅವನು ನನಗೆ ಪ್ರಿಯನಾದ ಭಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಈ ಗುಣ ಉಳ್ಳವನು, ಈ ಗುಣದಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವನು, ಈ ಗುಣದಿಂದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೋ, ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೋ, ಅಥವಾ ಶಿರ್ಡಿಗೋ, ತಿರುಪತಿಗೋ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗೋರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಭಾವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗೆ ಒಂದು ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ. ಈ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು. ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗಾಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಅವರು ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಚಕ್ರ ತಿರುಗುವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಮನಶ್ಚಕ್ರವನ್ನು ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರ ತತ್ರ ಶ್ರೀಃ ವಿಜಯೋ ಭೂತಿಃ ಧ್ರುವ ನೀತಿಃ ಮತಿರ್ಮಮ. ತಪ್ಪದೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು. ನೀವು ಕೂಡ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ. ಈ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿದ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಇದನ್ನು ಸೈಕೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಶಿವರಾಮ್ ಅವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 2ನೇ ಪುಸ್ತಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು, ಸೈಕೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ನೀವು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಔಟ್ಡೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸೋಣ. ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ
ಹರಿ ಓಂ. ಹರಿ ಓಂ. ಸುರೇಶ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಸ್ರಿ ಸುರೇಶ್, ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಜನ. ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ, ಮ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದೀರಿ. ಮ್ಯೂಟ್ ತೆಗಿರಿ, ಮ್ಯೂಟ್ ತೆಗಿರಿ. ಸುರೇಶ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಸುರೇಶ್. ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾನುವಾರ 1 ಅವರು ಹಾ 1 ಅವರು ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ಹೌದು. ಅಲ್ಲ, ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ರು ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೀವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗುರುಗಳೇ ಇವತ್ತು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರು ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ 1 ಅವರ್ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ನೆ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತೇನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ, ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಾವುದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡಕೂಡ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಹೌದು ಹೌದು. ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ತತ್ವ ಇದೆ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಶನಿವಾರದಿಂದನೇ ಡಂಗೂರ ಸಾರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸೊ ಸಂಡೇ ಒಂದು 15 ಜನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಾಜಶೇಖರ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವ್ರು ಇದ್ರೆ ಕರೆಸ್ರಿ. ಇದಾರೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ 50 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.